আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে অনেক, অনেক শুভেচ্ছা আজকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্যে। আজকে হচ্ছে আমাদের ২৮ তম পর্ব মাইক্রোসফট টেকনিক্যাল কমিউনিটি বাংলাদেশ আয়োজিত। আজকের সেশন টপিক হচ্ছে এক্সপ্লোরিং এআই ইন Azure AI Foundry। এই সেশনে আমরা কথা বলবো Azure AI Foundry নিয়ে এবং এআই এজেন্টস নিয়ে কিভাবে এরা কাজ করে, প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এগুলোর অ্যাপ্লিকেশন কি এবং এটার গুরুত্ব কতটুকু এসব সম্পর্কে আমরা জানবো। আমি প্রথমেই পরিচয় করে দিব আমাদের স্পিকারের সাথে আজকে। আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন রাহাত ইয়াসির, উনি মাইক্রোসফট এমবিপি ক্যানাডা এবং বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন এর হেড ডেটা অ্যানালিটিক্স হিসেবে কর্মরত। এআই এবং ডেটা অ্যানালিটিক্সে তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা। আশা করি আজকের সেশনে আমরা আমাদের ভান্ডারও একটু সমৃদ্ধ করব এআই নিয়ে ওনার থেকে শুনে। আজকের সেশনে আরো রয়েছে হোস্ট হিসেবে মেহেদি হাসান ভাইয়া, ব্যাকগ্রাউন্ডে উনি মাইক্রোসফট এমবিপি ক্যানাডা অ্যাজ ওয়েল, এবং আমি আসফিয়া কাওনাইন, I'm right now a research intern in the University of New Brunswick. তাহলে আমরা আর দেরি না করে সেশন শুরু করে দিই। Over to you, Yasir ভাইয়া। Thank you so much, Ashfia. And hello everyone. Super happy to be here. Thank you for inviting me. Like always, মেধি ভাইয়ের শোগুলোতে অথবা বাংলাদেশি অডিয়েন্সকে সেশন ডেলিভার করতে অলওয়েজ ভালো লাগে ফর শিওর। সবসময় সুযোগ হয় না, বাট চেষ্টা করি ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল টু কাম আপ উইথ সাম নিউ টপিকস অ্যান্ড নিউ আইডিয়াস। সো আজকে এরকমই অ্যাজ আশফি হ্যাজ অলরেডি গিভেন মাই ওভারভিউ অন মাই ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু বলছে, সো আমি আর ওইদিকে না যাই। মোস্টলি মাই প্ল্যান ইজ টু কভার সাম নিউ টপিক এআই এজেন্ট নিয়ে, এবং ইদানিং আমরা প্রচুর হাইপ শুনতে পাই এআই এজেন্ট ইজ গোয়িং টু রিপ্লেস হিউম্যান ওয়ার্ক, a lot of automation. What does it mean? So আজকে it will be like a 25 to 30 minute session, like a প্রথম 10 থেকে 15 minute we will try to cover what is AI agent. We will explore some of those key concepts of AI agent and how can you use AI agent, what are the principal components you need to consider to build an AI agent. And then we also know that Azure AI Foundry, আপনারা যদি এখনো ইউজ করে না করে থাকেন, so it's a like service provided by Microsoft through Azure, through their Azure portal. So we will try to quickly show how can you create Azure AI Foundry project or hub, how can you create an AI agent, how can you create some multiple AI agent. So we will do something from scratch. I didn't prepare much, so that I want to learn while doing it with you guys as well. So কথা না বাড়িয়ে let's move in. প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা অলওয়েজ শুনি যে এআই এজেন্ট নিয়ে। সো এআই নিয়ে আমরা শুনেছি, এলএলএম নিয়ে শুনেছি, ট্রেডিশনাল মেশিন লার্নিং নিয়ে শুনেছি। হোয়াট ইজ এআই এজেন্ট? সো একটা জিনিস শুরুতেই বলে নিতে চাই, এআই এখন কেমন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে কাইন্ডা, দুইটা টাইপে। একটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল মেশিন লার্নিং, যেটা ওই রিগ্রেশন, ক্লাসিফিকেশন, টাইম সিরিজ বেসড অ্যানালাইসিস গুলো থাকে। দেন সেকেন্ডটা হচ্ছে ফাউন্ডেশনাল মেশিন লার্নিং বেসড অর লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বেসড। যখন আপনি ট্রেডিশনাল মেশিন লার্নিং করবেন, তখন আপনার একটা ডেটা সেট লাগবে, ট্রেন করতে হবে, এবং দেন আপনি আপনার এআই কে ও ডিফারেন্ট ডেটা সেটের উপর সিমিলার টাইপ অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। বাট এলএলএম এর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এটা অলরেডি ট্রেন করা থাকে, আপনি জাস্ট নিয়ে একটু ফাইন টিউন করতে হয়, একটু র্যাগ অ্যাপ্লাই করতে হয়, অ্যান্ড দেন you can use it on some new data, mostly textual, but there is also a concept called multimodality, যেখানে আপনি other types of data উপর অ্যাপ্লাই করতে পারেন। বাট এআই এজেন্টে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ফাউন্ডেশনাল মডেলগুলো যেগুলো আছে, চ্যাট জিপিটিতে যেটা ইউজ হয়, জিপিটি, জিপিটি 4, জিপিটি 5, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাউড মডেল আছে, অ্যানথ্রপিক মডেল আছে, জেমিনাই আছে, ওগুলো আসলে ইউজ করা হয় ইন দ্য ব্যাকে একটা সফটওয়্যার প্রসেসের ক্ষেত্রে। সো এআই এজেন্টের অ্যাকচুয়াল ডেফিনিশন যেটা বলে আর কি, ইটস এ এলএম বেসড অ্যাপ্লিকেশন, যেটা সেমি অটোনোমাস, কমপ্লিটলি অটোনোমাস না। একটা সফটওয়্যার এন্টিটি যেটা আপনার লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলকে ইউজ করে
কোনো একটা স্পেসিফিক টাস্ক কমপ্লিট করবে, এবং টাস্কটা হতে পারে কোনো একটা ইনফরমেশন ফাইন্ড, সামারাইজেশন, এইচআর ডেটা এন্ট্রি, এই টাইপের অ্যাকচুয়ালি। সো আপনাকে তিনটা জিনিস থাকতে হবে। একটা হচ্ছে ইউ নিড টু হ্যাভ এ প্ল্যান। একটা এজেন্ট ইউজুয়ালি বাই প্রিন্সিপাল একটা কাজ করে থাকে। আপনি একটা এজেন্টকে দিয়ে মাল্টিপল কাজ অ্যাকচুয়ালি করানো উচিত না। সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে এজেন্টের পারফরমেন্স লুজ হয়, অ্যাকুরেসি লুজ হয়, সে ভালো কাজ করতে না পারে না। So you need to have a plan what type of problem you're trying to solve. You need to have like a information or other knowledge around that plan and the task, and then you need to perform action. Action bolte শুধুমাত্র ডেটা লাইক শো করা না। অ্যাকশন কুড বি ডেটা কোথাও অন্য কোনো সিস্টেমে এন্ট্রি করা, কোনো একটা স্পেসিফিক ইনফরমেশন নিয়ে ওটার উপর কোনো একটা আউটপুট বের করা। সো এটা হচ্ছে আপনাকে অ্যাকশনটাও মাথায় রাখতে হবে। So you need to have a plan. You need to bring information around the agent or process, and then you need to have some sort of like action that you need to perform. So এটা একটা autonomous process যেটা আমরা AI agent বলে থাকি। বাট আপনারা তো আপনারা অনেকেই চ্যাট জিপিটি টাইপ জিনিসপত্র ইউজ করেছেন, or চ্যাটবট ইউজ করছেন। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স লাইক ইন দ্যাট কেস? সো আমরা যেটা দেখি যে একটা যেটা চ্যাটবট অ্যাপ্লিকেশন হয়, সেক্ষেত্রে ইউজার ইজ আস্কিং সামথিং, how many vacation days a new employee receive. So chatbot যেটা হয় যে ওর কাছে কিছু রেগুলার জেনারেল ইনফরমেশন থাকে, ও অথবা ওর কাছে কোনো একটা নলেজ বেস থাকে, সেটা শেয়ার পয়েন্ট হতে পারে, অর কোনো একটা ফ্রিকোয়েন্ট আস্ক কোয়েশ্চেন, অর এমপ্লয়ি রেকর্ড হতে পারে। সো চ্যাটবটটা ইউজার থেকে ইনফরমেশনটা নিয়ে রাইট প্লেস থেকে সার্চ করে নিয়ে they just kind of like give it to them. But the chance is চ্যাটবটের কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন সামটাইম কম থাকে, চ্যাটবট গ্রাউন্ডেড থাকে না, নাম্বার অফ ডেটা সোর্স এটাও কম থাকে, এলএলএমটা যেটা অলরেডি ট্রেন করা আছে সেই ইউজুয়ালি জেনারিক ইনফরমেশনই দিয়ে থাকে, এবং চ্যাটবট অনেক সময় হ্যালোসিনেশন শো করে যে অনেক বেশি, যে সে অনেক সময় কথাবার্তা বানিয়েও বলতে পারে আপনার ক্ষেত্রে। সো these are the limitation, এবং but we use chatbot in a regular context on a regular basis. বাট যখন একটা জেনারেটিভ এআই অ্যাপ্লিকেশন যেটা বলি উইদাউট র্যাগ, সেটাতে কি হয়? সো সিমিলার টাইপ, আপনি একটা ইউজার হিসেবে একটা চ্যাটবটকে আপনি কমিউনিকেট করবেন, কোনো কিছুটা আস্ক করবেন, অ্যান্ড দেন বেসড অন দ্য মডেলস ইনফরমেশন সে আপনাকে একটা রেসপন্স দেবে। যদি এই যে ইনফরমেশনটা যেটা আপনি আস্ক করতেছেন এটা জেনেরিক হয়, মডেলের জন্য যদি অলরেডি এই ইনফরমেশনটা নলেজ বেসের মধ্যে থাকে ডিউরিং দ্য ট্রেনিং প্রসেস, সেক্ষেত্রে সে ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবে। যদি আপনি বলেন যে পৃথিবীতে কয়টা দেশ আছে, সেটা খুবই এগুলো খুব জেনারেল নলেজ ইনফরমেশন, সে অ্যান্সার করতে পারবে। অর বলেন যে লাইক শীতকালে ক্যানাডাতে কত পর্যন্ত টেম্পারেচার হয়, লাইক নিউ ব্রাউন্সউইকে অর মন্ট্রিয়ালে, সে এটা জেনারিক ইনফরমেশন জিওগ্রাফি রিলেটেড সে বলতে পারবে। বাট যে কোনো কিছু আউটসাইড অফ দ্যাট জিওগ্রাফি ওর নলেজ বেস সেটা বলতে পারে না, এবং তার কাছে এক্সট্রা কোনো ডেটাও নাই other than the training data that you're providing. এবং fabrication of answers is a big problem in that case. সে অনেক সময় মিস্টেক করবে লাইক রাইট অ্যান্সার দেওয়ার ক্ষেত্রে। বাট আমরা অনেক সময় র্যাগ নিয়েও শুনছি যে রিট্রিভাল অগমেন্টেড জেনারেশন, যে জেনারেটিভ এআই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে র্যাগ অ্যাড করা হয়, দেন হোয়াট হ্যাপেন? সো ইউজার সেম কোশ্চেনই করে, মডেল কোশ্চেনটাকে নেয়, নিয়ে তার কাছে আবার নলেজ বেস থাকে, সে রিট্রিভাল অগমেন্টেড জেনারেশনের প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করে। এই নলেজ বেসটা হতে পারে আপনার বিং সার্চ, কোনো একটা ডেটাবেস, কোনো একটা ফাইল, কোনো একটা ওয়ান ড্রাইভ, শেয়ার পয়েন্ট, অর ইভেন ফ্যাব্রিক। সো মডেলটা জানে যে তার কাছে একটা নলেজ বেস আছে, এবং অনেক সময় এটা অলরেডি ভেক্টর ডেটাবেসে রাখা হয়ে থাকে, প্রপার লাইক অ্যাজিউর সার্চ হিসেবে, নলেজ ইন্ডেক্স হিসেবে, এবং সে এটাকে সার্চ করে নিয়ে প্রপার রেসপন্স ক্রিয়েট করে আপনাকে লাইক রিপ্লাই দিতে পারে। সো দ্য গুড থিং ইজ সে আপনাকে লিমিটেড লাইক proper response prepare করতে পারে based on what you are asking, but it depends on the number of data sources you have connected. যেহেতু data source is always limited, so সেক্ষেত্রে ওর রেসপন্স কেসও লিমিটেড হবে। রিট্রিভাল সিনারিও, বেসিক সিনারিও, কম অর্গানাইজেশনাল বেসিক নলেজ অর ডেটাবেসের উপর এটা খুব ভালো অ্যান্সার করে। বাট যখনই আপনি একটু কমপ্লেক্স কোনো কিছু আস্ক করেন, যেখানে মাল্টিপল নলেজ বেস আপনাকে ওকে অ্যাড করতে হয়, দি চ্যাটবট অর এআই অ্যাপ্লিকেশন উইল ফেল ইন দ্যাট কেস। অ্যান্ড এগেইন যদি আপনি কোনো কিছু কমপ্লিটলি আউট অফ স্কোপও আস্ক করেন, এটা তেমন একটা এফেক্টিভ না রেসপন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে।
Then we have the generative AI application with agent. So what happened? So process the same, but the backend জিনিসগুলো change হয়. So user is asking something, agent is taking the question. User is asking if I have any vacation days left, book 3 days for me at the start of next week. So আপনি difference-টা দেখছেন? So previously we were just asking how many vacation days does a new employee receive, but এখন আপনি মোর পার্সোনালাইজ কোশ্চেন করতেছেন। আমার যদি লাইক ভ্যাকেশন ডেজ বাকি থাকে, দেন আমাকে যেন ৩ দিনের এই ভ্যাকেশনটা বুক করা হয় নেক্সট উইকে। সো এটা একটা কোয়েশ্চেন। ১ম এ এটা চেক করবে বাকি আছে কিনা। দেন আ সে একটা টাস্ক পারফর্ম করবে। সো যখনই কোনো একটা টাস্ক পারফর্ম করে, কোনো কিছু মাল্টিপল জিনিস চেক করে, তখনই এআই এজেন্টের কাজটা হয়। সো I have confirmed you have 5 days left. সো সে চেক করছে এবং ৫ দিনের ছুটি লাইক দেখতেছে যে ওর সিস্টেমে এখনো বাকি আছে। দেন book 3 days in the HR system and added them to your calendar. সে অটোমেটিক্যালি একটা টাস্ক পারফর্ম করছে। এবং এখানে ২ টা অ্যাক্টিভিটি হইছে। ১ম এ তাকে ইনফরমেশনটা বের করে নিয়ে আসতে হইছে। সেটার জন্য নলেজ সোর্স সে সার্চ করছে। যেটা বললাম, এটা RAG এপ্লাই করতে পারে, ফাইলস, ডেটাবেস অ্যান্ড আদার স্টোরেজেস এ সে সার্চ করতে পারে। বাট কোনো একটা অ্যাকশন পারফর্ম করতে হইছে। অ্যাকশনটা হচ্ছে অটোমেটিক বুকিং করা, ক্যালেন্ডারে সিঙ্ক করা। এগুলো হচ্ছে প্রি-বিল্ট কাস্টম টুল দিয়ে সে এই অ্যাকশনগুলো পারফর্ম করছে। এটা করে হতে পারে কোনো একটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক Lambda function or Azure function or Fabric IQ or any other kind of like coding based function you can apply. So যেটা আমরা দেখতে পারি যে জেনারেল মডেলের সাথে কমিউনিকেশন, লাইক র্যাগের সাথে কমিউনিকেশন, ও জাস্ট ইনফরমেশন বের করে নিয়ে আসে। বাট এজেন্ট ইনফরমেশনের সাথে সাথে কোনো একটা অ্যাকশনও করতে পারে। সো ইট ক্যান ডু মোর complex tasks in that case, and agents plan out actions, and then it kind of like based on your input. So আমি জাস্ট এটা সিঙ্গেল লাইন বললাম, ও অ্যাকশনটাকে প্ল্যান আউট করছে। ও আমাকে এটা প্রথমে করতে হবে ইনফরমেশনটাকে বের করে নিয়ে আসার জন্য, দেন এই কাজটা করতে হবে ইনফরমেশনগুলোকে স্টোর করার জন্য, অ্যান্ড দেন সে নলেজ বেস এবং ডিফারেন্ট টাইপস অফ বিজনেস প্রসেস এবং টুল একসাথে ইউজ করে কোনো একটা টাস্ক কমপ্লিট করার জন্য। So these are the kind of like fundamental difference between general chatbot like any kind of communication with any kind of GPT model, communication with a like a RAG based approach. You can also like consider the fine tuning as a part of that one too. And then the last one is you are using agent for something more complex, more action driven. সো আরেকটা যেটা হতে পারে যে আমরা যেটা দেখি যে ওকে দেয়ার ক্যান বি মাল্টিপল এজেন্ট, ইয়েস। ইউজার একটা কোশ্চেন করছে, অ্যান্ড দেন which is kind of like an HR agent, and then there can be one agent is the data agent, who is kind of like doing the search, say, oh, I have book, so how many days I have left, like based on my this years of all those vacation history. So data agent গিয়ে সার্চ করছে নলেজ সোর্সে, অ্যান্ড দেন বের করে নিয়ে আসছে ইনফরমেশনটা, ও তোমার ৫ দিন ডেটা লাইক ৫ দিন ৫ দিনের ভেকেশন রয়ে গেছে, অ্যান্ড দেন booking agent can go and like perform certain types of tasks to book it in the HR system, and then sync it with the different kind of like tools as well, like calendar invite or something like that as a booking agent. So this is the kind of like process we see often. Um, where you can have different types of like chatbot, then you can have with RAG, you can have with as an agent where it's doing multiple types of work, and then the last thing is it's having multiple types of agent to do a knowledge search, information retrieval, and also like performing some sort of action. um, and and again, as we said, like agents only perform on the specific assigned task. যদি কাজটাকে দেয়া না হয়, there can be 10 different agent, but this boss agent or manager agent will only communicate to 2 of them based on the tasks that were given to them, to the manager agent. So there could be agent where they are unused or used at a specific cases. So use case কি কি?
So there are like tons of use cases actually in our day-to-day activities. One of them is travel এবং booking এর ক্ষেত্রে or expense management এর ক্ষেত্রে we are seeing a lot of use cases যে আপনি চ্যাটবটকে বলবেন, hey, find out, I want to have a trip in Mexico in April, from April 10 to 17. This is my budget. I'm flying from this specific city. Find out the cheapest deal for an all-inclusive resort, book the hotel for me, book the flight for me, and then sync it in the calendar. So AI agent will create a bunch of like task activities, and then we'll do it one by one, and then you don't need to manually do all those things by yourself. So these are the kind of like some of the travel agent related use cases that we see. Employee onboarding related, a lot of obviously use case আছে like onboarding, training organize করা, মাল্টিপল হায়ারের অনবোর্ডিং কেসেস একসাথে হ্যান্ডেল করা, ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইক অ্যাক্সেস টিকেট ক্রিয়েট করা, ক্রিডেন্সিয়াল ক্রিয়েট করা, মনিটর করা। সো লাইক এগুলো এমপ্লয় অনবোর্ডিং রিলেটেড কমপ্লিট থিংস যেগুলো রাইট নাও ম্যানুয়ালি আর হ্যাপনিং, সো ক্যান বি ডান অটোমেটিক্যালি. Personalized customer support, we are getting to see a lot of like customer support related jobs are getting automated. So আপনি যখন একটা কাস্টমার সার্ভিসকে কল করেন, sometime you see যে একটা AI automation is taking the call. So you can also like use AI agent to automate a lot of the activities done by the customer agent, or empower the customer agent with this type of like AI agentic based cases, so that customer agent can do more within a limited amount of time. And then data analytics and reporting related, a lot of tasks are getting automated as well, যেখানে জেনারিক ভিজুয়ালাইজেশন ক্রিয়েট করা, ডেটা ক্লিনিং করা, জেনারিক রিলেটেড, যখন এটা কোনো স্পেসিফিক এবং কমপ্লেক্স টাস্কে যায়, সেগুলো এআই এজেন্ট ইউজুয়ালি করতে পারে না। সো উই নিড টু লাইক কিপ দোজ থিংস ইন আওয়ার মাইন্ড। ফিউ থিংস উই নিড টু কনসিডার, যেটা হচ্ছে যে যখনই আমরা একটা এআই এজেন্ট ইউজ করব, আমাদের কিছু নলেজ লাগবে। এআই এজেন্ট আর নট ট্রেইনড অন জেনারিক স্টাফ, আর মোস্টলি ট্রেইনড অন জেনারিক স্টাফ, দে ডোন্ট নো অল দো স্পেসিফিক ইনফরমেশন। সো আমাদেরকে নলেজ বেস প্রোভাইড করতে হবে, আমাদেরকে অ্যাকশন লাইক এজেন্টটা যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকশন পারফর্ম করবে, এটার জন্য টুলের কানেকশন প্রোভাইড করতে হবে। উই নিড টু মেক শিওর দ্য সিকিউরিটি, data security, software security, system security are well handled. We need to maintain those kind of things. এবং আমাদেরকে evaluate করতে হবে, evaluate করতে হবে প্রোডাকশনে, যেন এআই এজেন্ট কোনো একটা খারাপ কাজ না করে, or কোনো কিছু আনএথিক্যাল, ইলিগাল যেন না করে। অ্যান্ড এগুলোর জন্য বিভিন্ন ধরনের টুল অলরেডি অ্যাজিউর বিল্ড করে রাখছে। নলেজের জন্য অ্যাজিউর ফ্যাব্রিক আছে, বিং সার্চ আছে, ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর ওন ডেটা ফ্রম দি ওয়ান ড্রাইভ, অর ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর ফাইলস এস ওয়েল। অ্যাকশনের জন্য লজিক অ্যাপস আছে, ওপেন এআই এর লাইক 3.0 টুল আছে, অ্যাজিউর ফাংশন আছে, যে you can write small like Python scripts, and it will do all those like activities. And then you can have security related things like content filtering, security storage, and other kind of like activities you can also add it. And evaluation এর জন্য tracing, monitoring, model flexibility, you need to do it in production so that things are well handled. Um, Now the question is, okay, how can you build AI agent? So we know that Azure AI agent service already in public preview, যেটা Microsoft Azure AI Foundry সাথে add করা আছে. So you can have AI agent development very quickly, automate a lot of things. You can have a lot of like data connection things that are already built in. You can have flexible model selection. আমি যে বললাম যে there can be a lot of types of LLM, GPT related, like from OpenAI, from Claude, from Anthropic, from Gemini. You can select whichever you want, open source, SLM, or LLM, based on the need that you have. And then again, enterprise grade security is also provided. So I'm gonna show some quick demo for 5 minutes, just for so that you can understand how this thing work without going through the detail, and then we can have some quick Q&A regarding, okay, where can agent be applied, how can you use it, or something like that. So to have AI agent, first you need to have Azure AI Foundry. So you need to log into your Microsoft Azure portal. If you don't have any Microsoft Azure AI portal account, then you can create one for free, and you will get, I believe, $150 user credit. And then once you create that one, go to the create a resource, and then you need to select AI Foundry. You will see something like this.
From the AI Foundry side, actually Azure AI Foundry, you can see this one, Microsoft Foundry, and then you can kind of like create a new one. You need to select your resource group, sponsorship, name, and blah blah, all those things. I'm not going to go all those details. So once you create your Azure Microsoft Foundry, it will look like something like this. So this is the new look and feel. It's still in public preview. You can see. If you want, you can click on the in this toggle button and go back to the old one. But just to make things simple, it is designed to empower users so that they can build chat like AI agent quickly and fast, and then they can also have some sort of like multi-agent process and workflow as well. So how easy it is to build something. So let's create. If you click on start agent building, there are like start agent, browse model, design workflow. I'll suggest you to like go to the browse models. You will see open source model. There are like I think like over like 11,000 models are already integrated, so you won't have to do anything in that case. So I'm gonna just go click create an agent. So what is this agent? I'm gonna say there is a FIFA World Cup in 2026. I can say FIFA World Cup agent 2026, or I cannot have any of this. Okay, so let's create one. So it's super easy to create some agent using Microsoft Foundry. But again, you can have a more, oh, agent not found. Go to agent list. FIFA World Cup 2026. Okay. So first thing you need to give is you need to give some sort of instruction. You can also like have tools. You can have knowledge base, memory, and other things, and you can test your agent over here. So which GPT model I'm using. Here you can use 4, 4.0, 4.0, 4.1. Let's keep it as it is. I want to give some instruction, and then I also want to give some like knowledge base. So whatever knowledge base, I'm gonna give FIFA World Cup Wikipedia. Let's go to FIFA World Cup Wikipedia page. It's a very simple knowledge base I want to give. Uh, it's a massive page. I can see all I'm doing is print. Print it as a PDF. You can see, and then let's save it. And I want my agent to be able to like answer question regarding this topic. Okay, it's stored. So let's go back. So first I need to like connect some sort of tools or knowledge base. In that case, I can connect Foundry IQ, set up a data source via tool, or for any kind of like tool can be, I can create some sort of like file, or I can create something else, you know. So first thing is, I'm not gonna make all those things like complex for this case. All I'm doing is, okay, set a data source, on this case, Azure AI search, or grounding being search, or custom search, or I can even provide SharePoint. If I select Azure AI search, I need to select the right Azure like a search account in that case. But did I connect it? No, it looks like I haven't connected any. So let's just cancel it. Or I can create, why cannot I upload files? File augment search, computer use. Or I can even, okay, let's go back to, I had one where quickly I can show that one. So suppose I did the similar kind of thing, FIFA Sports Agent. So where I had a knowledge base with a, where I put it, there was a like file search. Yes, I had like a file search option. I can put a filter. There were some sort of like vector search words added. So I had to put some sort of like initial instruction. Super simple. You are a FIFA sports expert. Answer FIFA World Cup story, history, statistics related questions. Any other sports related questions outside of FIFA or football. Say you are only trained to answer FIFA or football related questions. Any topic or question outside of sports, say no. You cannot answer something like that. So if I ask something, so in that case, and I also like provided a file search option in that case, what happened? Who was the highest goal scorer
in 1998 World Cup? So can it find out the right answer and then tell me something like that? So you can see it is checking, and then I have provided similar FIFA World Cup Wikipedia PDF as a knowledge base, and it's telling me, oh, this is the kind of like Suker was the highest goal scorer, which is 6. What if I ask something different? Tell me who was the highest scorer in cricket World Cup 2002. I don't know there was any World Cup 2002. So let me ask and see what it does. I can only answer question about FIFA World Cup topics. I'm unable to provide anything else. So this is the kind of like small AI agent that is only supposed to answer questions regarding FIFA World Cup. And we have provided a quick knowledge base, and I enabled it with some file search. For the file search, I created a Azure AI search before, but in this case, I'm just like just showing it on the previously built one. You can always play with the memory. You can always add some sort of like guardrail. So there is already certain level of like default securities added on that one. You even if you ask anything unusual, it will stop you from like through the content safety. So you cannot ask anything sexual, human, like unethical, anything regarding kind of like that can you want to hurt yourself, self harm related. So those things are already added in that case. And if you want to play with it, oh, I want to play with this, preview this agent before publishing and deploying it, you can just click preview agent, and it will be looking like something like this. Okay, we can ask the same question in a preview section and then see what happened. 2002 example, and it's kind of like a deployed as a web app for you, but it's in a preview environment. Not everyone can use it. You need to like add people on that Azure Foundry user list, then they will be able to like use it in that case. So you can see the highest goal scorer of 2002 is this person, Ronaldo, in from Brazil. And you can also like publish it, and once you publish it, you can also like connect it with your Office 365 Teams and other cases. So these are the kind of like simple ways of like developing AI agent. And when you build a like tool, sometime you may add like a Fabric data source. You can add like on information search on from the online sources, like in that case you can also like add different types of like Fabric IQ if you already have a Fabric data, or you can also like add some sort of like small logic apps or Azure function if you want to use it in that case. So this is one of the like a new feature that Microsoft Azure Foundry has added. Second feature we saw is designing workflow. What if you have multiple AI agent? What will happen? So one of the like small like workflow that I had is it was a simple workflow where it's starting, and then I had multiple workflow where there is a sports agent, cricket agent, and general comment. So I added those agent, created those agent, and then kind of like assigned the agent from my agent list to this like workflow. Once it is done, first we are asking something, and then FIFA agent is kind of like checking, then cricket agent is checked over there, and the final answer is given by the general agent, which is kind of like doing a general commentary. So if you just want to preview it, how does it look? So you see, tell me the same question I can ask the World Cup one, and then see what it happens. So it will ask first to the FIFA World Cup agent. So you see it found the answer, then it's asking the same question to the cricket agent, and it's saying no, I don't know. And then cricket agent said no, I don't know. And then the general commentator created a summary with all the details and everything. And then you can always debug it, see all the details, how the communication happened. And then you can always play
more like traces, monitoring of your model, evaluating how much does it cost, how many error it had in the production, those type of cases. So this is the kind of like a new Azure AI Foundry tool that Microsoft has launched. I will always suggest you to like go to Microsoft Foundry, create a project, and then try out building some AI agent quickly and see. Come up with some ideas that you can implement with this tool where it's no code, low code. You can write code and you can also build agent through Azure, through coding your C Sharp or Python as well through Microsoft Visual Studio. But here you can also build some small agent, quick and easy to try out your ideas. So that's it. Like my high level, quick presentation on the exploring AI agent. Please let me know if there is any question regarding that. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। খুবই ভালো সেশন ছিল এটা আসলে। And it is kind of like summarize the entire Azure AI tool. আমার কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে, if you don't mind, and Sure. the comment section is open. If anyone has any question, please drop it there. প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, it is pretty simple to follow along as well, কিন্তু অনেকেরই হতে পারে যে আমরা শুরু করব কোথা থেকে শেখাটা। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি থাকবে? যদি একজন ফ্রেশ I গ্র্যাজুয়েট will or always even for suggest anyone. create Yes. a Microsoft Azure account. It's free Mhm, for students. They have their Visual Studio subscription with the university, or anyone can create one and get a $200 credit. Once they create one, they can also like create a Azure AI Foundry like service for free as well, and then they can kind of like try out those smaller. Create a small chatbot. Create a small chatbot mhm, with the RAG. Then create an AI agent that does those type of things, then add some new mhm, functionality on the agent where maybe you are asking something, it's first doing some sort of like searching on the RAG and then searching on the Google search or Bing search, and then combining those information and then creating some sort of response. So it's kind of like step by step approach, but mhm. creating the Azure account is the first step. Once they do that one, others gets busy from the easier from that side. That's great. I think there are some certifications as well, if I'm not wrong. Yes, there is a Azure Data Fundamental, AI Fundamental, Azure AI Engineering, Data Science. There is a lot of like Mhm, certification. Once they feel comfortable, I will first suggest you to do Azure Data Fundamental, AI Fundamental ones, Cloud mhm. Practitioner Fundamental, and then go into the Data Science, Data Analytics, AI Engineering, those ones. Okay. Actually, I want to follow that. আমরা আপনি ল্যামডা ফাংশন নিয়েও কথা বলেছেন, আর আমার আমি যতটুকু জানি those function can be applied in different section, not just AI, right? So Yes. When you're talking to the AI, so it's a AI agent gives a complete process. So Lambda mhm, function হচ্ছে AWS আর এখানে হচ্ছে Azure হচ্ছে Azure function or mhm, like Azure logic apps. So y- you are getting some sort of response, but again, like you are finding, or you may have to like use some sort of like function to do some sort of API call to mhm, Salesforce, API call to some third parties or weather app or something else. So that's why AI agent needs to have like LLM. It needs to mhm. have those like tools and knowledge bases too, so that it can do perform some extra work outside of those environment if needed. Yeah, thanks for clearing that. আরেকটা জিনিস, LLM, it's like a huge buzz around the world right now. So where is a good start for LLM or anyone? For example, if I don't know anything about AI, what should be my first step learning LLM? uh, Learning LLM is it's so I don't expect general audience to build LLM by Hmm. themselves. It costs millions of Yeah. dollars to build one, and as I Yeah. was showing, Azure AI Foundry, they Mhm. already 11,000 model add kora আছে. So there is no Yeah. point of building something of your own. You can only take you can just take one LLM model and then use Mhm. do some fine tuning, apply some RAG to adapt it with your based on your use cases. So
again, first of all, they need to know Python. They need to know how can they call an LLM API or integrate it with their small script, create a small chat application, some Mhm, information like processing application. Once they're comfortable, they need to understand what is tokenizing, how the tokenizing works, mhm, how the cost works, what is the memory limitations for each of those different types of LLM, and then they can build their knowledge base on top of that. But I always say AI is not about LLM. AI is more mhm. into like say it's very broad. There is Yeah. those traditional machine learning. There is also like LLM. Mhm, LLM is applied for those text-based cases, but still traditional mhm. machine learning is applied heavily for any other use case that we work on in the industry. I completely agree with you. AI is far more than just LLMs. Um, you have actually mentioned about multimodals and RAG. Yes. If people who might not have that knowledge, it might seem a bit similar. Honestly, even to me, it seems a bit similar. Although I So have worked on RAG AI. হচ্ছে যে Yeah. আমার কাছে আমার নলেজ বেস আছে ওই যে ক্রিকেট এজেন্ট ফিফা এজেন্ট সো জেনারেল GPT-4 ডাজন্ট হ্যাভ অল দি ইনফরমেশন এটা মেবি 2 বছর আগে ট্রেন করা এখন এই বছর ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপে কে হাইয়েস্ট স্কোরার জিপিটির কাছে কোনো আইডিয়া নেই সো র্যাগকে আমি ওই উইকিপিডিয়ার পেজটা অথবা এক্সট্রা পিডিএফ আমি দিয়ে Mhm, লাইক আমার লাইক চ্যাটবটকে এই এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলোকে দিয়ে একটা রিট্রিভাল একটা প্রসেস বিল্ড করলাম যে আমি একটা আস্ক করছি টেল মি কে লাইক সবচেয়ে বেশি রান করছে 2022 ওয়ার্ল্ড কাপে অর্থাৎ 25 mhm, ওয়ার্ল্ড কাপে সো এলএম যেটা করবে দেখবে যে আমার কাছে ওর নলেজ বেসে এই ইনফরমেশনটা নাই তারপরে দেখবে ও ওর কাছে কিছু নলেজ সোর্স আছে ওয়ান অফ দ্য সোর্স mhm, হচ্ছে যে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের পারফর্মার ওখানেও দেখবে যে ও mhm, বিরাট কোহলির লাইক স্কোর আছে ওর সামওয়ান এলস এর স্কোর আছে ওই ইনফরমেশনটাকে শুধুমাত্র একটা না ও এন নাম্বার অফ ইনফরমেশন কে সার্চ করে নিয়ে আসে সো ইট ক্যান বি mhm, 4-5টা সিঙ্গেল সেন্টেন্সেস বেসড অন হোয়াট আই এম আস্কিং অ্যান্ড দেন ওখান mhm, থেকে দেয়ার ক্যান বি কিওয়ার্ড বেস সার্চিং ভেক্টর বেস সার্চিং হাইব্রিডস mhm, বেস সার্চিং র্যাগের কোন ইনফরমেশনটা আমি দেখব এইটা ডিসাইড mhm, করার জন্য ওই র্যাঙ্কিং এর অ্যালগোরিদম হয় based on those ranking they will say oh maybe the best response is Virat Kohli was the highest scorer in last previous mhm, World Cup and this is the source with that one so giving that extra knowledge base searching on that one doing that type of like ranking doing that type of like keyword vector base which is considering the semantic based information mhm, এটা হচ্ছে RAG retrieval augmented generation um, mhm, আর মাল্টিমোডাল হচ্ছে এলএম গুলো হচ্ছে যেটা করছে যে বড় বড় কোম্পানিগুলো দে টুক অল দি ইনফরমেশন এন্ড ক্রিয়েটেড সামথিং ফাউন্ডেশনাল মডেল ওই ইনফরমেশনের মধ্যে টেক্সট আছে নাম্বার আছে mhm, ইমেজ আছে ভিডিও আছে সব আছে সো যার জন্য আমি যদি একটা বলি জেনারেট এন ইমেজ আমার একটা ছবি দিয়ে যেটা দেখতে একটা কার্টুনের মতো একটা অ্যানিমির মতো mhm, হবে সে জেনারেট করতে পারে সো এই টাইপের ফাংশনালিটি হচ্ছে মাল্টি মডাল ক্যাপাবিলিটিস সে শুধুমাত্র text নিয়ে না text like numbers image like other types of like signal processing নিয়েও কাজ করতে পারে mhm. Thank you, thank you. It actually clears up But the আমি idea যেটা of অলওয়েজ বলি different. মাল্টিমোডাল Yeah. ক্যাপাবিলিটি থাকলেই এটা অলওয়েজ কনসিস্টেন্ট না আউটপুটের Mhm, ক্ষেত্রে রেজাল্টের ক্ষেত্রে সো যদি আমার বেসিক ইমেজ প্রসেসিং এর কোনো একটা প্রবলেম থাকে আই শুড অলওয়েজ ইউজ ইমেজ সেগমেন্টেশন অবজেক্ট ডিটেকশন mhm, সেপারেট দেন মাল্টিমোডাল বিকজ মাল্টিমোডাল mhm. ইজ নট অলওয়েজ রিলায়েবল ইট ক্যান মেক এ লট অফ মিস্টেক্স Okay, thank you. থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমার যদি ফর এক্সাম্পল ইফ আই হ্যাভ এ স্মল বিজনেস অ্যান্ড আই ওয়ান্ট এ বট ফর দ্যাট আমি খুব সহজেই এজিউরে গিয়ে একটা বট ভেরি ইজি জি অ্যাবসলিউটলি হুম হুম অ্যাবসলিউটলি ওকে আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইটস again a bit specific to the people who wants to work on this AI field. um, একজন ফ্রেশ গ্রাজুয়েট তার কাছে হয়তো বা অনেক এক্সপিরিয়েন্স থাকবে না অ্যাজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স হাউ ক্যান হি অর শি build a resume with using this Azure or anything how can they portray or learn about this stuff?
সো যেটা আমি অলওয়েজ বলি যে ফ্রেশ গ্র্যাডদেরকে পোর্টফোলিও ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওদেরকে Mhm, ডিফারেন্ট টাইপস অফ পোর্টফোলিও বিল্ড করতে হবে, ট্রাই আউট করতে হবে। দের আর লটস অফ লাইক স্যাম্পল ডেটাবেসেস সে অর গিটহাবে অথবা আদার ডেটা সোর্স আছে আর কি, ওখান থেকে ডাউনলোড করে mhm, দে ক্যান ট্রাই আউট, মেক দোজ কোডস অ্যাভেলেবল ইন দেয়ার ওন গিটহাব পোর্টফোলিও। সেটা একটা ওয়ে। গো ফর ইন্টার্নশিপ, mhm, লাইক বিভিন্ন কোম্পানিতে অলওয়েজ ইন্টার্নশিপ নেয়। It will give them some sort of like industry work experience, or there is a lot of like academic research lab আছে mhm, যারা RA হিসেবে hire করে. Once someone has those experience, it's easier to get to be hired in the market, because they have portfolio, some experience as an yeah, intern, some experience as a research analyst or research scientist. So, and again, market is a bit hard right now, but mhm. it will get better hopefully soon. Yeah, yeah, we all hope that. I think that was pretty much all from me. I don't see any questions in the comment. So thank you, Bea. It Thank you was a so much. wonderful discussion. Thank you so much, and hopefully people liked it. And no, thank you so much for inviting. Thank you. Thank you. Have a great day.